Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is biodiversity class 2. So last class లో మనం ఆల్రెడీ biodiversity ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి క్విక్ రివిజన్ కోసం క్లాస్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి కంటిన్యూషన్ క్లాస్. సో ఎవరికైనా ఆ వీడియో కావాలి అని అంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో నాట్ ఓన్లీ దట్ బయోడైవర్సిటీ మీద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. So let's start the class. So first of all, about Red Data book. So this Red Data book was first issued in the year 1966 by the IUCNS, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. This organization issued the Red Data book in the year 1966. So IUCNS headquarters ఎక్కడుందండి? మార్జెస్, స్విట్జర్లాండ్. స్పెషల్ సర్వైవల్ కమిషన్ అనేది ఇష్యూ చేయడం జరిగింది రెడ్ డేటా బుక్ని యాజ్ ఎ గైడ్ ఫర్ ఫార్ములేషన్, ప్రిజర్వేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ లిస్టెడ్. సో ఇన్ దిస్ బుక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎండేంజర్డ్ మ్యామల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఫర్ మోర్ ఎక్స్టెన్సివ్. ఎక్కువగా ఇందులో ఎండేంజర్డ్ మ్యామల్స్ అండ్ బర్డ్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. అండ్ ఇన్ దిస్ బుక్ పింక్ పేజెస్ కనుక పబ్లిష్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఇండికేట్స్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. సో రెడ్ డేటా బుక్లో పింక్ కలర్లో ఏదైతే ప్రింట్ చేసి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద గ్రీన్ పేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ దోస్ స్పీసీస్ దట్ వర్ ఫార్మర్లీ ఎండేంజర్డ్ బట్ హ్యావ్ నౌ రికవర్డ్ టు ఏ పాయింట్ వెన్ దే ఆర్ నో లాంగర్ థ్రెటెండ్. సో ఏవైతే గ్రీన్ పేజెస్లో ఉండేవి ఫార్మల్గా ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్, వాటిని కనుక మనం అట్ ప్రజెంట్ కనుక రికవర్ చేసుకున్నట్లయితే అంత థ్రెటన్ అనేది వాటికి ఏమి కూడా స్పీసీస్కి ఎటువంటి థ్రెటన్ అనేది కూడా ఉండదు. అండ్ దెన్ IUCN క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ప్రయారిటీ. ద ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్టింట్ స్పీసీస్ అనగానే ఏ టాక్సాన్ ఈజ్ ఎక్స్టింట్ when there is no reasonable doubt that the last individual has died. సో మనకి ఏదైతే వైల్డ్ లైఫ్లో ఒక 50 years కనుక ఒక స్పీసీస్ అనేది ఎక్కడా కూడా కనిపించకపోయినట్లయితే దట్ స్పీసీస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్టింక్టెడ్ స్పీసీస్. సో లాస్ట్ ఇండివిజువల్ అనేది కనుక డై అయింది అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్టింక్టెడ్ స్పీసీస్. అండ్ దెన్ critically endangered, it represented CR, critically endangered. A taxon is critically endangered when it meets any of the criteria for critically endangered. So these are criteria. The first one is reduction in population greater than 90% over the last 10 years. అంటే 10 years పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో 90% కంటే స్పీసీస్ నెంబర్ అనేది కనుక రెడ్యూస్ అయినట్లయితే, అంటే 10 years బ్యాక్ ఒక స్పీసీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పీసీస్ 1000 నెంబర్ అనేది ఉంది, ఒక 10 years తర్వాత అదే స్పీసీస్ నెంబర్ 100 ఆర్ 90 ఆర్ 80 పాపులేషన్ కనుక వచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ దట్ స్పీసీస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. And the next criteria is population size, number less than 50 matured individuals. సో మెచ్యూర్డ్ ఇండివిజువల్స్ అంటే రీప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉండే ఇండివిజువల్స్ నెంబర్ అనేది కనుక 50 కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. అండ్ దెన్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ షోయింగ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ వైల్డ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 50% ఇన్ దేర్ 10 years. 10 yearsలో కనుక 50% కంప్లీట్గా స్పీసీస్ అనేది ఎక్స్టెంట్ కనుమరుగైపోయినట్లయితే, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కన్సిడర్డ్, దట్ స్పీసీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టర్మ్డ్ యాజ్ క్రిటికల్లీ endangered species. And coming to the next term, endangered, represented with EN. A taxon is endangered when the best available evidence indicates that it meets any of the criteria for endangered. The first criteria, reduction in population size 70% over the last 10 years. Indaka critically endangered 90% over the last 10 years, and coming to endangered 70% over the last 10 years. And coming to the population size, matured individuals నెంబర్ అనేది 250 కంటే తక్కువగా కనుకున్నట్లయితే దట్ స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ షోయింగ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ వైల్డ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 20% విత్ ఇన్ 20 years. అంటే 20 yearsలో కనుక 20% కంప్లీట్గా స్పీసీస్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ కనుక జరిగినట్లయితే దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. అండ్ దెన్ వల్నరబుల్
A taxon is vulnerable when the best available evidence indicate that it meets any of the criteria for vulnerable. Reduction in population greater than 50% over the last 10 years. So critically endangered greater than 90% over the last 10 years, and endangered ante 70% greater than 70%, and coming to vulnerable greater than 50% over the last 10 years. And coming to the matured individuals, the population size is 10,000 కంటే తక్కువగా గనక మెచ్యూర్డ్ ఇండివిజువల్స్ ఉన్నట్లయితే దట్ స్పీసీస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ వల్నరబుల్ స్పీసీస్. అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ వైల్డ్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ 10% వితిన్ 100 ఇయర్స్. వితిన్ 100 ఇయర్స్లో 10% కనుక ఆ స్పీసీస్ అనేవి ఎక్స్టెన్షన్ కనుక అయినట్లయితే, కొన్ని ఏరియాస్లో ఎక్స్టెంట్ అయిపోయినట్లయితే దట్ స్పీసీస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ వల్నరబుల్ స్పీసీస్. So least concern represent with LC. So a taxon is least concern when it has been evaluated against the criteria and does not qualify for critically endangered, vulnerable, near threatened. అంటే ఏదైతే స్పీసీస్ అనేవి ఇలాంటి కేటగిరీస్ ఏవైతే క్రైటీరియాస్ని క్వాలిఫై అవ్వదో, ఇట్ మీన్స్ దో స్పీసీస్ నెంబర్ ఈజ్ వెరీ హై, very abundant taxa, and widely spread on the earth surface. So they are included in this category. వాటిని మనం లీస్ట్ కన్సర్న్ స్పీసీస్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఇండియన్ బయోడైవర్సిటీ. So we know that India is recognized as one of the mega diversity country. We know that throughout the world there are 12 mega diversity nations, out of which India is one of the mega diversity country, rich in biodiversity and associated traditional knowledge. And in terms of species richness, India ranks 7th in mammals. So mammals populationలో మన ఇండియా అనేది 7th పొజిషన్లో ఉంది. అదే బర్డ్స్ పాపులేషన్లో 9th పొజిషన్, అండ్ రెప్టైల్స్ పాపులేషన్లో 5th పొజిషన్లో ఉంది స్పీసీస్ రిచ్నెస్లో. అండ్ దెన్ సో ఇంత మనకి హ్యూజ్ బయోడైవర్సిటీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ వి నో దట్ ద వ్యారీడ్ బయోడఫిక్, climatic and topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystems and habitats such as forests, grasslands, wetlands, coastal and marine ecosystems, and desert in India with greater biodiversity. Edaphic factors means సాయిల్, మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి ఏరియా నుంచి ఏరియాకి. అండ్ టోపోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ అనేవి వ్యారీ అవుతూ ఉండడం వల్ల గ్రేటర్ బయోడైవర్సిటీ అనేది, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ అనేది మన ఇండియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఇండియా రిప్రజెంట్స్ 2 realms, 5 biomes, 10 biogeographic zones, 25 biogeographic provenances. సో మన ఇండియాలో 2 realms ఉన్నాయి, 5 biomes, 10 biogeographical zonesగా కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దేర్ ఆర్ 25 biogeographic provenances. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎక్కువగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఆ 2 realms ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. The Indian region is composed of 2 realms. They are the Himalaya region represented by Palearctic, Arctic realm, and the rest of the subcontinent represented by Malayan realm. So realm ante actually these are ప్రైమరీ బయోజియోగ్రఫికల్ జోన్స్. సో మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ప్రైమరీగా ఏర్పడిన జోన్స్ని మనం రేలమ్స్ అనుకోవచ్చు. సో అలా ఇండియాలో 2 రేలమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ హిమాలయన్ రీజియన్, దాన్నే మనం పేలియార్క్టిక్ రియలెమ్ అంటాము. అండ్ రిమైనింగ్ సబ్ కాంటినెంట్, ద రెస్ట్ సబ్ కాంటినెంట్ రిప్రజెంటెడ్ బై మాలియాన్ రియలెమ్. అండ్ దేర్ ఆర్ 8 టెరెస్ట్రియల్ బయోజియోగ్రఫిక్ రియలెమ్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్. టోటల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 terrestrial biogeographic realms. They are Nearctic realm, Palearctic realm, Africotropical realm, Indo-Malian realm, Oceanian realm, Australian realm, Antarctic realm, Neotropical realms. So these are the 8 terrestrial biogeographical realms which are distributed throughout the world on the earth surface. On the earth surface, these are main 8 terrestrial biogeographic realms. And coming to the so the term biome means the main group of plants and animals living in area of certain climatic conditions. సో బయోమ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఏవైతే మెయిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా హ్యావింగ్ సర్టెన్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్. కమింగ్ టు అవర్ కంట్రీ,
There are mainly 5 forested regions. The first one is tropical humid forest, tropical dry or deciduous forest, warm desert and semi-desert forest, and coniferous forest and alpine regions. Alpine regions అంటే మనకి Himalayan mountains. So these are the biomes which are distributed in our country. And the next one is biogeographic zones. And we know that in our country there are 10 biogeographical zones. The first one is Trans Himalayan zone, desert zone, semi-arid zone, Western Ghats, Deccan Peninsular region, Gangetic Plains, Northeast India, islands, and coastal line areas. They are rich in ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. సో ఈ క్లాస్ మనకి డీటెయిల్గా కావాలి చూడాలి అని అనుకుంటే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కంప్లీట్గా ఈ జోన్స్లో ఉండే ప్లాంట్స్ ఏంటి, యానిమల్స్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి ఏ ఏరియా వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయో, ఎన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా ఉంటుందో కూడా నేను రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ Biogeography is divided into two branches. We know that phytogeography and zoogeography. Phytogeography means plant geography antam. It deals with origin, distribution and environmental interrelationship of plants. So phytogeography ante whatever it deals with plants, origin and distribution and environmental interrelationships of plants. Zoogeography deals with the migration and distribution of animals. They are very important terms. And then coming to biogeographic provenances. So these biogeographic provenances is a ecosystematic or biotic subdivision of realms. So India is divided into 25 biogeographic zones. So biogeographic classification of India was done by Rogers and Panvar in the year 1988, describing 10 biogeographical zones in India. We know that మనకి ఫస్ట్ 10 biogeographical zones గా categorize చేయడం జరిగింది Rogers and Panvar in the year 1988, and further these 10 biogeographical zones further divided into 25 biogeographical provenances. It means, for example, Himalaya zone లో 4 provenances గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. నార్త్ ఈస్ట్ హిమాలయాస్, నార్త్ వెస్ట్ హిమాలయాస్, సెంట్రల్ హిమాలయాస్, ఈస్ట్ హిమాలయాస్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 biogeographical provenances in Himalaya biogeographical zone. So these are the 25 biogeographical provenances. So this is about Indian biodiversity. So these are some of the important topics which are covered in biodiversity. సో ఐ హోప్ ఈ క్లాస్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం మెయిన్గా ఇండియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము. అండ్ అలాగే మెయిన్గా షెడ్యూల్డ్ యానిమల్స్ యాజ్ పర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972 ప్రకారం మనకున్న షెడ్యూల్డ్ యానిమల్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో థ్యాంక్ యూ. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.